This Ghazi releases 17th of February. It's the first underwater war film. It's a film based on the India-Pakistan war, true incident of the Navy that happened, and I hope all of you watch it, enjoy it, and celebrate the Navy again. Thank you. Hi, this is Sankalp, director of Ghazi, India's first underwater war film, being shot in 3 languages, Telugu, Tamil and Hindi. The star cast includes Rana, K.K. Menon, Atul Kulkarni, Tapsee, Nazar sir and late Om Puri. This film technicians are from Chennai. That includes Srikar sir as editor, Madhu sir as DOP, K as music composer, and Tapas as sound designer. The producers are from Chennai as well as Hyderabad, PVP and Matinee Entertainment. This film is being released by Dharma Productions worldwide. Please watch it on Feb 17th. வணக்கம், நான் மியூசிக் டைரக்டர் கே பேசுகிறேன். காசி ஃபில்மோட ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி. திஸ் இஸ் அ trilingual film in 3 languages, Hindi, Tamil and Telugu. It's going to be India's first submarine based war film, and it stars Rana, Atul Kulkarni, KK Menon and various others. It's going to be a very entertaining and fast paced war film, and it's a one of a kind first attempt like this in India, so definitely watch it in the theaters. It's releasing on Feb 17th. Thank you. Hello everybody, media andarki, every media, every person, warm welcome here. I don't know Tamil, I know only Hindi, Telugu, English, so please forgive me for speaking in any other language other than Tamil. Thank you. This film is releasing on Feb 17th. This film is shot in 3 languages, Telugu, Tamil and Hindi. This is India's first underwater war film which you have never seen. This is a pan-Indian film. I think you all have to watch it in theaters. Feb 17th is the release date. So thank you once again for letting me speak in non-Tamil language. Thank you. First of all, in the film, in the team எனக்கு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஸ்ரீகர் பிரசாத் சாருக்கு என்னோட நன்றிகள். ஒரு டெஃபினட்டாக இந்தியன் சினிமாவில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பதிவு இந்த படமாக இருக்கும். இந்த படம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பதிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு சீரியஸ் ஃபுல் லென்த் டைல்யூஷன் இல்லாமல் ஒரு வார் ட்ராமா இந்த ஃபிலிம். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சங்கல்ப்ஸ் புக் ப்ளூ ஃபிஷ். இது ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பார்த்த ட்ரெய்லர் வந்து இந்த படத்துக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன்னா, இட்ஸ் அ வெரி ஷார்ட், வெரி ஸ்மால் கேப்சூல் ஆஃப் வாட் இஸ் தேர் இந்த ஃபிலிம். படத்தோட லென்த் வந்து less than 2 hours. நாங்கள் நிறையா டைம் பார்த்துருந்தாலும் ரொம்ப எங்கேஜிங்காக, கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப எங்கேஜிங்காக இருந்தது படம். கண்டிப்பாக எங்கேஜிங்காக இருக்கும் எல்லாருக்கும். 1971 இண்டோ பாக் வார் பேஸ் பண்ண படம் தான் அது. அண்ட் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, அது அந்த சீரியஸ்னஸை டைல்யூட் பண்ணாமல் இன்னும் ஒரு ஹோல் ப்ராடக்டை நாங்கள் டெலிவர் பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்னு அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஐ திங்க் இட்ஸ் அ லேண்ட்மார்க் ஃபில்ம். இந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட்மார்க் ஃபில்மோட அசோசியேட் பண்ணுறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது. அண்ட் இந்த படத்தோட சவுண்ட் டிசைன் தப்பஸ் நாயக் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட நான் நிறையா ஃபிலிம்ஸ் அசோசியேட் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் அவுட் அண்ட் அவுட் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப புதுசான ஒரு களம். ஏன்னா நம்ம இப்போ ரெகுலராக வர ஃபிலிம்ஸில் வந்து பண்ண விஷயங்கள் நிறையா ரெப்புடேஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் யூனிக்குன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி யூனிக். முதல்ல இந்த படம் நான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போதே அந்த ஒரு இது தெரிஞ்சது எனக்கு. பட் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் ஃபார் மீ இஸ் படத்தோட பிகினிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் இந்த ஃபில்ம் ஹஸ் எக்ஸ்பேண்டட் டு ஜைகாண்டிக் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவேன். ஐ திங்க் it's a fantastic step towards making high quality rich and serious films. எனக்கு வந்து personally I have a lot of what do you say, நம்ம இந்தியன் சினிமாவோட growth, I don't think it's going at the expected level in my personal opinion. I think films like Ghazi are going to take it a notch higher, and I'm very very happy to be associated with it. Thank you Sankalp, thank you Rana, thank you all the people who have been associated with this film. Thank you so much. Good morning everybody. Firstly I'd like to thank the whole media. You guys have been promoting us like since the start. We started our movies here, and even right from the trailer that has been launched,
before even saying how great this movie is, how mind-boggling or never seen before, we can proudly say this is one of those movies where whoever watches it will come out and say, you know, it's speechless, you know, that's the word I could say. And special thanks to Surya Garu for the voiceover, and I think the talking, Mr. Rana, thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம், குட் மார்னிங். காசி, நான் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருப்பேன். And every time I come to Chennai with a film, there is a confidence in me that they will always watch and give me a pat on my shoulder for new cinema. இதுக்கு முன்னாடி பாகுபலின்னு ஒரு படம் தோணுனேன். அது வந்து தெலுங்கில் ஷூட் பண்ணோம், தமிழில் ஷூட் பண்ணோம். The minute we brought it here, everybody accepted it like their film. You all accepted me like one of you. Obviously I'm one of you. I was born in Chennai. This film, Ghazi Attack padam, yeah, all India padamna, why we wanted to make it. 1971 la, there was a big India-Pakistan war happened, and very few of us know about that story. Me growing up in Andhra, when I was going past Vizag, I was on that RK beach. I always saw a submarine right from when I was small. It says Crucera, victory at sea. And எனக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டே இருந்தேன், என்ன நடந்ததாங்க. Some people told me there is a something called Ghazi that was hit in 71. அந்த மாதிரி very loose information I got. And அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். It's like historyல வந்து if you don't understand it, you leave it. You don't bother listening to it after that. Till the time I met Sankalp. அவர் வந்து ஒரு புக் எழுதினார், The Blue Fish. And he wanted to make a short film. And he started building அவர் வீடுக்கு மேலே ஒரு செட்டு போட்டார், ஒரு சப்மரீன் செட்டு. படம் பண்ணலான்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம். ஸோ லக்கிலி, if it's very very lucky for us that we found him, and this untold war story is being told so well today. ஒரு புது படம் பண்ண ஒரு புது எஃபர்ட் when you put into movies, there is always people from all ends supporting you. Today if I'm standing here and this promo has been popular with the seconds when I put it up on Twitter, is I credit a few people for it. The first, me being in Chennai, is a very very dear friend and a big superstar who is Surya, who has done the voiceover for this film. இந்த படத்தில் voiceover வந்து I needed to explain the situation of war in this country. இப்போ நம்ம வந்து it's 2015, நமக்கு ஒரு வார் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் கூட தெரியாது. And it is important that people know what it is when there is war around, and it's important for us to salute these war heroes. India, we have the 4th largest navy in the world, and we do not have one film or a documentary that most of us have seen. And I'm speaking like a civilian today, not like a film actor or anybody. Before this film, I was very ashamed that I knew very little about the navy, and after this film I'm extremely proud that one of the many stories of the Indian Navy was what I could put on the screen. இது வந்து கேகே சொன்ன மாதிரி, there's not இது புது படம், it's a film that you've never seen before, it is the first time in India, all that I can keep saying. But ஒரே ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறேன் இந்த படத்தில் for movie going audiences. நான் வந்து I'm not a history fan, I'm a film lover. The reason I did this film is because it sounds like an action thriller. And I grew up on action films. From the first film to the last film of this film, I can promise that you have not seen this film before. And we've done something further to exercise. I can talk a lot about this film. I can continue talking. I speak. It's a national film. I speak in Hindi, in Telugu, and now right here in Chennai about it. We are going to show you this film much earlier. I want the big support of the press. I need support of everyone who has a voice to get this film out there. A, because it is a new film. B, because it is a very very important film. And so I think the 15th right here in Prasad is when we're going to show the entire press, members of the press, the film in Tamil. And hope you watch it, enjoy it, and make way for cinema like this to keep coming in Tamil Nadu. Thank you very much. And floor is open to questions. நீங்கள் தமிழில் கேட்கலாம், ஆனால் நான் பதில் வந்து இங்கிலீஷில் வரும், because my mind still thinks in 2-3 languages, and I'm very nervous to speak in front of many people in Tamil, that's all. Anything, I hope you all enjoy it, watch it.
இதுக்கு முன்னாடி சார் ஒரு படம் பண்ணேன் சார், பாகுபலின்னு படம். அது பண்ணும்போது கூட யாரும் எடுக்கலை. சரி போய் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கணும்னு. அப்போ அது வந்து ஒரிஜினலாக வந்து ஹைதராபாத்தில் பண்ணோம். நம்மள தெலுங்குல வந்து பிக்கெஸ்ட் ஹிட்டுக்கு தாண்டி ஒரு 2 times பட்ஜெட் போட்டு எடுத்துட்டோம் சார். நம்ம ஒரு தைரியம் அது. மக்கள் பார்ப்பாரா இல்லையா ஒன்றும் தெரியாது எங்களுக்கு. இப்போ அவங்க தெலுங்கு நினைச்சு இங்கே வந்தால் இப்போ படமே பார்க்க அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியே கிடையாது. இப்போ அந்த சிவா அதாண்டா போலீஸ் அந்த மாதிரி அந்த டைமில் தான் இருந்தது. ஆனால் ஒரே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது. சினிமாவுக்கு வந்து ஃபிலிமுக்கு வந்து ஆர்ட்டுக்கு வந்து லாங்குவேஜே கிடையாது. இட்ஸ் அ ஸ்டோரி பீயிங் டோல்ட் இன் எனி லாங்குவேஜ் யூ கேன் டெல் இட். அண்ட் ஒரு கரெக்டான படம் பண்ணால் யூ கேன் see that wherever you are, if you make the right film, ஒரு full the entire country will come together to watch it. And that's been time and again proved. இப்போ வந்து நீங்கள் மதுரையில் இருந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ பண்ணலான்னு ஒரு ஆசை இருந்தால், if you make that film correctly, you know that the entire country is out there to watch you. இது வந்து ஒரு இந்தியா ஒரு கதை. It is a film that has happened in India for the Indians. It happened outside a port called Visakhapatnam, which is the Eastern Naval Command on the time. And here you go, we said the only thing that we took care is aesthetically beautiful இருக்கணும் அந்த படம். ஆனால் இது முதல் தடவை பார்க்குறீங்க எல்லாரும் மக்கள் as a underwater film. Whether it's the art design, art direction, Sankalp and his team, Shivam and production designers. உங்களுக்கு 1971ல் எவ்வளோ டீட்டெயிலாக அந்த சப்மரீன் இருக்கும் அந்த டீட்டெயிலாக பண்ணார் சார். ஒரே ஒரு சினிமாட்டிக் லிபர்ட்டி எடுத்தார். ஏன்னா they made it 1 feet higher for me to fit in it. But otherwise the rest of it is very authentic. The technicians on this film, Madhi sir, who is is an A-lister cameraman. He's done many big films. Shekhar Prasad sir, our pati onu sollu thevilla, he's a national award winner. He's done many films like that. All of them who beautifully understand cinema. We spent about a year and a half in researching and completing this film. So we said, let's make a quality product and believe that the audiences will like quality cinema again and again. That's us. Sir, yes. There will be a lot in the base. There will be a lot of visuals in the Eastern Naval Command. There will be you will have enough information about how the feeling of the world was when there was war at sea. But majority 80% of the film is inside 2 submarines. Sir, first, what is Indian? Lot of supports. In fact, over 3 days munadi Bombay la we just released a documentary online about all the Indian Navy, and I think today or tomorrow it will be dubbed in Telugu and Tamil, so all of you all understand. There are people from the INS Vikrant, people from the 1971 war, and when they start telling those stories, it's far bigger than what this film is. There are many incidents like this, and I'm happy one of it has come on this, and I'm hoping this film does well, and it gives way to many more cinema like that to come forward. Sir, sir, visual effects பத்தி யாரும் பேசுங்க கேட்டீங்க. அதான் இருக்கு சார். அதான் we just launched a doc. இல்லை சார், இது வந்து it's a story that many people know. ஒரு விசாகப்பட்டினம் போனால் நிறைய பேர் தெரியும், ஆனால் லூஸாக தெரியும் கதை. இது வந்து ஒரிஜினல் வந்து ஒரு கிளாசிஃபைட் ஃபைல். ஸோ அந்த டைமில் உள்ள எல்லாம் என்ன நடந்ததோ யாருக்கும் தெரியாது ஆக்சுவலி, அண்ட் யூ கேன் நெவர் நோ தட் இன்ஃபர்மேஷன் இது. ஸோ சங்கல்ப் பண்ண ரிசர்ச், அதுக்கு வந்து நேவி எல்லாம் கொடுத்த சப்போர்ட், இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ், ஒரு சிவிலியன்ஸ்க்கு இப்போ பார்த்தா நம்மளெல்லாம் we are all civilians. ஒரு சப்மரீனுக்குள்ளே என்ன நடந்ததுன்னா இட்ஸ் லைக் ராக்கெட் சயின்ஸ் ஃபார் us, we won't understand it. ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணி that's the film that we made. சார் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி கேட்டிங்களா சார்? ஏன்னா சார், சாரி, ஐ டென்ட் ஹியர் இட். சார் பட்ஜெட் நம்பர் பற்றி நான் சொல்ல மாட்டேன் சார். எதுக்குன்னா we pulled a lot of favors in this. Things that would have been very expensive, we got it for much lesser of a cost, and that I have to thank my producers for it, who've been able to swing a lot of deals, and I have to thank the entire film community for coming forward to support cinema like this. We did visual effects for almost a year. 10 to 11 months of CG happened on this film. There's about 700 shots or 750 shots, which is about 30% of the film that is underwater. இது ஒன்றும் ஒரு பிரசிடென்ஸ் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி யாரும் இந்த மாதிரி படம் பண்ணல, and there was a lot of trial and error that we did before we got this final product out. Sir, any idea of releasing it in any non-Indian languages? Well, sir, it's an Indian story. We're releasing it in all the Indian languages that we can, and
Well, Released overseas in any other non-Indian languages? no, sir, not right. Not that I know of. But we'd be very happy to. Let the country celebrate it first, and the world will celebrate it later. So, அந்த சப்மரைன் வந்து actually அமெரிக்கால இருந்து தான் பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் வாங்கிருக்கு. ஆமாங்க. So, அதை அட்டாக் பண்ற அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி இருக்குதா? அந்த டைம்ல சார் இந்தியாவுக்கு வந்து ஆல் ஆர் சப்மரீன்ஸ் வாஸ் ஃப்ரம் தி சோவியட் யூனியன், USSR அந்த டைம்ல. ஸோ இப்போ இது நம்ம த சப்மரீன் தட் வி பில்ட் was almost to design of the Soviet Union. No, Ghazi was a far bigger submarine. It had many more torpedoes, far more technology, and if you see, ஒரு admiral சொன்னார் எனக்கு actually, not even Sankalp, நேற்று ஒரு அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் Ghazi had the capacity to be in underwater for about 75 days, and that was the size of that submarine, and how India attacked it is what our story is about. Sir. ஆமாங்க ஆமாம். கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் இருக்காது சார். ஆனால் ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் எப்படின்னு சொல்லணும்னா, இட்ஸ் அன் இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் ஃபில்ம். தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கமர்ஷியாலிட்டி எனிபடி கேன் ஆஸ்க். அது ஐ டோன்ட் நோ சம்திங் எனிதிங். நான் சொல்கிறேன் சார், எதுக்கு ஃபிக்ஷனலைஸ் பண்ணோம், என்ன சினிமேட்டிக் லிபர்ட்டிஸ் எடுத்தோன்னு. இப்போது ஒரு சப்மரீன்ஸ் உள்ளே நடந்த தெல் பி அ லாட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் தட் இஃப் யூ சி அஸ் அ காமன் ஆடியன்ஸ் வி வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அந்த டாக்குமெண்ட் பார்த்தா எனக்கும் யாருக்கும் புரியல ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கு வந்து வி சிம்பிளிஃபைட் தட் மேட்டர் அண்ட் டோல்ட் இட் வெரி கிளியர்லி. இப்போ நீங்கள் லைஃப் இன்சைட் அ சப்மரீன் எப்படி இருக்குன்னா, தே ஆக்சுவலி டோன்ட் ஈவன் வேர் யூனிஃபார்ம்ஸ் இன் அ சப்மரீன். தே ஒன்லி வேர் disposable clothes because they can't wash their clothes. Nobody has shaves because you can't shave inside a submarine. Nobody has a bath, they only wash their hands. The only person who has a bath is the cook, has a shower. இப்போ ஏன் நம்ம, why did we take this liberty? இப்போ ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு, ஒரு சிவிலியன்ஸ்க்கு வந்து எனிதிங் அபவுட் தி ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின். ஸோ த லிபர்ட்டி ஆஃப் வாட் தே வேர் ஆன் டாப் ஆஃப் த ஷிப் வி யூஸ் இட் இன்சைட் த சப்மரீன் டு கிவ் தெம் an identity of discipline. It's very, none of us here will know that anybody in a submarine will wear use and throw clothes. And you will not, if I'm sitting in use and throw clothes and I'm saying dialogues like this, you will not even connect to the armed forces. It will just look like any other film. So these are the cinematic liberties that we took to tell the story better and easier to people. அமெரிக்கா, கொரியா, இல்ல யூரோப் எல்லாமே வந்து வார் ஜோன்ல இருந்திருக்காங்க. வாருடைய போருடைய வழி எல்லாமே தெரியும் சார். இந்தியா முக்கியமாக சவுத் சைட்ல வந்து அந்த மாதிரி பெரிய அளவில் நம்மளாம் வந்து பெரிய போரெல்லாம் பங்கு பற்றதில்லை. இருந்தாலும் இந்த திரைப்படம் வந்து ரசிகர்களுடைய மனதில் வந்து கொள்ள எங்களுடைய பத்திரிகையாளர் சார்பாக வாழ்க்கை. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி வெரி மச். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். ஆனா சார், இந்த வருஷத்துல ஒரு கல்யாணத்தை எதிர்பார்க்கலாமா? சார் ஏன் கல்யாணம் ஏன் சார் இவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கீங்க சார்? ஐம் நாட் so old sir, I'm actually as old as Sankal. I just look very old. So but if I'm getting married, I shall call all of you for it and I will inform you first. Please don't keep asking me this question, I get very scared. Thank you sir, thank you very much, and hope you all watch the film on the 15th and really enjoy it, and I will come back to see you all soon. Thank you.